Yeah! Ein wunderschön sonniger Tag, endlich. Wetter ist besser. Gestern sind wir irgendwie die ganze Zeit durch Grau, in Grau, in Grau. Jetzt haben wir schon das Wetter, wir merken, wir kommen langsam Texas näher. Heute sind wir noch in Joplin in Ohio? Missouri. Oh. Genau, kurz, also jetzt quasi ist der letzte Bundesstaat vor Texas. The last for Texas. Like Missouri and after this. We'll probably cut through the corner of, I think, Oklahoma. Okay, vielleicht also nochmal kurz Go through a little Oklahoma. bit. Und Tim hat noch ein Shooting klar gemacht für uns. Hier ist ein guter Freund von ihm. Und Clemens sein Handy. Oh, Clemens sein Handy war wieder falsch. Clemens Handy verrät. Clemens Handy verrät die Felgenfarbe. Ja. So, today we're gonna go meet up with James Taylor, DTM MBR on Instagram. He's got a pretty sweet CC that's getting ready to head down to SEMA, where we're going. So we're gonna meet up with him, do a little bit of shooting in town, maybe shoot some of the new clothes, and then be on our way to Amarillo, Texas. Hello, how are you? Hey, nice to meet you. Nice to meet you. James. Remy. Kevin. Yep. Nice to meet you, Clemens. Nice to meet you. Nice, howdy. Hey, thanks. Got to represent, right? One of the first in the US. Yeah. So, ich zeige euch jetzt mal, wo wir schon alles lang gefahren sind. Jetzt brauchst du einen Zeigestock. Also da oben. Warte, halt mal den Finger. Dann halte ich die Kamera dahin. Da. Ja? Also wir sind von Cape Cod kurz mal eigentlich hier runtergefahren, haben dann das First Class Fitment gemacht, sind dann eigentlich wieder zurückgefahren. Waren dann nochmal in New Hampshire, das ist irgendwo davor. Und wieder nochmal zurück. Und jetzt geht es los und wir sind hier irgendwo lang. Pennsylvania. Zack. So. Und jetzt sind wir hier. Und das Ja, geht, Joplin, genau. genau, und das geht weiter nach Richtung Texas. Texas, Amarillo, genau. das ist wahrscheinlich auch so die Ecke, wo wir hinfahren. Ja, irgendwas hier in der Spitze hat er gesagt. Genau. Und dann fahren wir nochmal irgendwo hoch nach Salt Lake City. Where we go in Texas? Like, Sorry, Sarah. And Joplin. ja. Yes. Today? We drive the road 66? Or another way? It's pretty much the same. 66 and 44 are the same. Okay. Amarillo, unless we go down here. But maybe just here. And then from here, we go. And then we come back down. Grand Canyon. And then Los Angeles. Joy. So. Kevin. Jetzt kommt Kevs sein Part. Kevs Part. Kevs Part, Mann. Die Auswahl ist unglaublich gut. Wir haben weiß, Rot wir und haben schwarz. und gelb. Orange haben wir auch und blau. Wir machen gerade kleine Spotsuche für den Passat. Das sieht alles geil aus für uns. Ich finde, das sieht schick aus. Auch die Graffiti waren so mit den Ja. Keine Ahnung, könnte man sich selbst vor dem Schild helfen. Ja. Ich hab's bei dem Kevin, da sieht toll aus. Ich würde sogar selbst hier cool mit diesem Schild Ich gerade überlegt. und dann einfach in die Richtung. Mit dem Schild oder hier unten? Naja, hier unten oder mit dem Schild. Schon cool. Gefällt es dir auch, Clemens? Ja. Ja. Das Wetter gefällt Das mir ist auch sehr witzig, gut. aber mit dem Gelb weiß ich ja nicht zu dem Auto. We actually love like this view, also with the sign. Was? Darf man die Tricks eigentlich verraten oder was? Das ist alles Hallo, das ist Firmengeheimnis. Schön stabilisiert. Das ist doppelt stabilisiert. Ja. Das war quasi wie der Truck. Das ist ein Truck. Ich würde sagen, man kann nicht.
Okay, James, let's check your car. Okay. Okay, first we start on the wheels. Yes. So, at this point, running ADV1, they're ADV8, if I remember right. Wheels in the translucent brushed red lip, barrel, and face. Switched up to those a couple years ago, and I've gone through different finishes, but once I got the red, I kind of stuck with it because it's tastefully obnoxious. But paired it up and did the Stop Tech big brake kit in the front, and then got with Adams rotors and had him do a custom cut new disc for the big brake kit, and then he did pattern match, custom pattern for the rears. Powder coated them whites, that way it pops through. And then Tycor, I'm running their titanium wheel bolts that go through, so they're cut to a certain length. Had to change that since running a spacer to clear the big brakes. Car is full wrapped? Yes, it's wrapped. It was wrapped by D2 Industries out of Chicago. He was nice enough to come down and actually tackled it here at our shop in Joplin. So, but the wrap's in really, really good shape. It's got almost 40,000 miles on it at this point. You know, like I said, I don't daily it anymore, but you know, most of the stuff I go to is 12 to 1,500 mile round trips. But you know, there's a little bit of road rash here and there from tires or rock chips and stuff, but over the course of time, I've been super happy with the color, and I don't know where to go from here with it really. But totally filled with you because my TT is Aviator gray. Yep. So the original one. Yep. And I know how cool is gray. Oh yeah. You can match like anything. everything. Yeah, absolutely. So I tried to stay fairly neutral on some of the stuff, but went with the did the gray with the black and reds, and then white is kind of the tie-in color, so the front brakes are white, and then did custom cage to go in and bolts into the back area and then down into the floor. That matches the air intake that was powder coated white, so that way there's kind of just a few key things. The white stitching matches now. We had Budendonk Customs actually went in and covered all the interior panels now in black suede with white stitching and perforated leather to match the status seats. So that way it kind of flows all the way through. Made sure the batteries inside the back seat, since they're relocated from underneath the hood, are black and red. So tried to kind of keep the theme going all the way through, but this is the most complete it's been up to this point. But that was all trying to get it ready for SEMA. So we've got the Ren line, quick release on the fire extinguisher, because safety and scene first. So did the little Supreme sticker on there for humor. You're gonna die. Seems fitting on the on the fire extinguisher to save you. Got the G cases, which happen to be like a perfect color match, and I always keep all my detail supplies on there, and that way I can hide them in plain sight. But I put the shop branding on there and then my club's branding on there, so it's kind of ties it all in. So a lot of times when I go to an event, I'll set them behind the car or leave them in the back seat since they kind of flow with everything else. So we just got all the branding done because normally I don't run too many. I really love the way how you did the stickers. Oh, thanks. Yeah, I wanted it to be where it kind of caught your eye, but it wasn't over the top. And we tried to run it as narrow to scale as possible. Since this was all new and freshly done, I wanted that to still be a focal point instead of having big decals or placement all over the place. But super pleased with that. Just Wrap It here in town actually just knocked that out. So they got that done yesterday or day before. But clean. So it's all JL Audio, which is super cool that they longtime partner working with them. But it's JL Audio W3s, and I utilize W7 grills to tie in with the brushed on the stainless tanks, or the brushed seamless tanks. And then Budendonk, that did all the interior, also did all the panels back here in suede. And then the trunk was actually done at our Sedalia store for Creative Audio, but Troy Saylor did an awesome job. But he knocked all that out and did all the update with the new VXI amps and the lighting on there, and then also doing the JL Audio C7s and building the pillars. So we eliminated airbags in the pillars because safety first, and did the JL Audio three-way C7 component. So super stoked with it. It's not an SPL car, it's not real loud and boomy, but you play the Eagles or anything that's precision, it does really well. But super awesome for road trips and stuff. But yeah, this is all done in the suede, and then doing a carbon fiber rear valance and the dual exhaust and all of that. So many details. Yeah, just it's been over the, you don't realize it until you start going like, I made a list the other day for a show board, and it was like I didn't realize
this is done, this is done, this is done. Of course, over the course of time, it's all been redone. This is the third color for these wheels. It's the fourth set of wheels on the car. It's the third stereo setup in it. So redoing everything over the course of time. But this is the most complete that I've had it, and I'm just super happy with how it turned out. But now on to SEMA. So, at least, well done. Appreciate it. Thank you. Thank And now we're heading to a small shooting for Yep. clothing. you. Yep. At a PHP Specialists, so the local Euro shop. So awesome. Yep. Thank you. There is no place for me to return to. So that's the owner, his garage. So introduce yourself. Hi, I'm Matt Petro, owner of PHP Specialists. This is where James gets all his work done. So, wir sind jetzt noch in der Garage hier. Machen jetzt noch ein paar So-Aufnahmen und dann machen wir noch ein kleines Fotoshooting mit den neuen Klamotten. Ideallinie. James hat schon was an. Neuer Zipper. Und das Geilste an diesem Zipper ist das Beste. All the details. Es ist reflektierend. Really reflective. And patches. It's a good fit too. I like this. Yeah. I like the embroidery too. It's a nice touch. I like that. Was ist dein Lieblingsauto hier? Der Lotus Esprit. Gefällt mir auch sehr gut. Wo der Kiefer auch geil ist, der Weiße. Ja, ich bin kein Käferfreund. Ja. Also Lotus Esprit oder 912er. Also die beiden will ich mitnehmen. Nehmen wir mit? Freilich. Lassen wir den Shirt hier von uns und so klar gehen. Ich denke, wir können auch den Tau einfach abfackeln und nehmen was Ordentliches. Such a fucking Tau. Ja. I love it. So, aber sehr nett. Ich finde allgemein krass, dass wir überall irgendwie reingeführt werden. Ja, die sind alle super nett und zeigen uns alles und sind super zuvorkommend und sagen, ja, und toll, und kommt doch mit, ich zeige euch das mal. Und die sind halt stolz auf das, was die haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass man hier nicht neidisch ist, sondern eher, ja, wow. das ist ganz schlimm in Deutschland, dieser Neid halt, dass viele Leute die Leute gönnen einem nichts. Und die sagen dann immer, ach ja, hier, neues Auto und hast du von Papi gekriegt oder sowas. Obwohl derjenige sich das vielleicht sehr hart erspart hat und dafür hart gearbeitet hat. Und hier in Amerika erkennt man das sofort an und geht auch auf die Leute drauf zu und sagt, hey, zum Beispiel bei Kevin jetzt auf dem First Class Fitment, der hat die ganze Zeit halt Fotos gemacht, die Leute sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, geile Kamera, geiles Setup, geiles Kamerasetup so. Oder auch wenn du irgendwelche geilen Sneaker trägst oder sowas, kommen die Leute auf dich zu und sagen, coole Schuhe. Ich habe jetzt nicht so die geilen Botten an, Ich aber habe ein paar im Kofferraum. das ist ja einfach geil, dass die Leute wirklich das feiern. Real So. Talk. Ja. Clemens, ich möchte bitte, dass du das genau so reinschneidest. Das war sehr Und nicht schön. so ein Scheiß Kram. Gucken wir hier nochmal. Genau, den Kram. PHP. Das ist ein Kumpel von James. James ist noch da, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Fotoshooting, wie gesagt. Und dann wird es bei uns dann auch noch nach Texas gehen. Wird wieder sehr spät heute. Also, ich weiß nicht, dieses Jahr habe ich gefühlt so viel in meinem Leben erlebt, wie ich das ganze Leben vorher nicht erlebt habe. Da ist ja, wenn man das Privileg hat und 5 Wochen in die USA reisen kann, dann erlebt man schon sehr viel. Also nochmal danke an die Chefs und die Firma, also die das möglich gemacht haben. Die haben sich da auch ganz weit aus dem Fenster rausgelehnt. Also dass ihr denkt, hier, ach, das machen die einfach mal so. Das ist wieder der Neidfaktor. Nein, da wurde mehr möglich gemacht, eigentlich als möglich ist. Und dafür würden wir gerne mal Danke sagen. Mal ganz großen Dank dafür, dass ihr uns das ermöglicht habt. Wir wissen das sehr wertzuschätzen. Danke. Mach nochmal das Herz hin, komm. Achso, hast du die Kamera in der Hand. Oh, toll.
the coal furnace. And this big fan for heat, and then it goes out under the floor into the rest of the building. Pretty crazy how they built stuff back in the day. Ja. Hier kam die Luft rein, wir haben aufgewärmt mit dem Kohleofen. Also Freunde, wenn ihr denkt, in den USA wird nur alles aus Brettern gebaut, hier ist October 1916. so Clemens, das ist genau der richtige Zeitpunkt, warte mal, weil jetzt ist der Akku so. So just think, there had to Soll be ich a Tschüss guy sagen oder down was? there. They throw the coal in, and then he had to shovel it into the furnace. Okay, jetzt kannst du. Yeah. Clemens, Ja? so, say goodbye. Goodbye. Tschüss, ciao, schönen Feierabend, macht das gut. Und Let me sing my song.